Good morning, dear students. In the previous class, we discussed about the features of stock exchange and then the recent developments of stock exchange and the members of stock exchange. And in today's class, we are going to learn about the non-members of stock exchange. Yes, in these non-members, the first person is remissor. That is, he acts as an agent of a member of the stock exchange. That is, this remissor person, he is said to be the agent of a member. So, he is an agent of the member in the stock exchange. What is his work? He obtains business for his principal. Who is the principal? The person who appoints him. That person is known as the principal. And who is that person? The member is that person. Yes, it is given. IE means that is. So, that is the member and gets commission for that service. So, what is the work he is doing, and for that work he gets a commission. So, I repeat this point again. This remissor, he is said to be an agent of the members of the stock exchange. So, he gets business. What is the business involved here? Trading of securities. So, this work he is doing for his principal. Here, who is the principal? The member is the principal. The member of stock exchange is the principal. Who are the members? In the previous class we learnt the brokers and jobbers. They are the member. So, for that members, this person, that is remissor, he is working an agent to the member, and for that work he gets the commission. So, that is known as remissor. The second non-member of stock exchange is authorized clerk. See, these persons are said to be non-members. In the previous class, we learned members, that is the brokers and jobbers. So, these non-members, they work under the members, maybe under the broker or under the jobber. So, they are said to be non-members. So, the second non-member person is authorized clerk. That is, they are mere employees of the members appointed by the member of stock exchange. I'll say in Tamil. அதாவது இவங்களும் மெம்பர்ஸ், பட் இவங்க யார் கீழே ஒர்க் பண்ணுறாங்க? இவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ண பர்சன் கீழே ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ இவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ண பர்சன் யாராக இருக்கலாம்? மெம்பர். ஒன்று புரோக்கராக இருக்கலாம், இல்லைனா ஜாபராக இருக்கலாம். ஸோ இந்த ஆத்தரைஸ் கிளர்க்ஸும் எம்ப்ளாயீஸாக தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஆனால் யார் கீழே ஒர்க் பண்ணணும்? இவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ண பர்சன்ஸ் கீழே, மேபி புரோக்கர் ஆர் ஜாபர், அவங்களுக்கு கீழே இவங்க ஒர்க் பண்ணணும். செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் தே டிரான்சாக்ட் பிஸ்னஸ் on behalf of their employers on the floor of stock exchange. இவங்களும் பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறாங்க. இங்கே என்ன பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன்? ட்ரேடிங் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ். ஸோ அந்த பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஆனால் யாருக்காக? ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் தேர் எம்ப்ளாயர்ஸ். எம்ப்ளாயர்ஸ்ன்றது இவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ண பர்சன். ஸோ அவங்களுக்காக இவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க. எங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க? ஆன் த ஃப்ளோர் ஆஃப் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். அண்ட் தே ஆர் பெய்டு சேலரி ப்ளஸ் கமிஷன். இந்த ஆத்தரைஸ் கிளர்க்ஸ்க்கு என்ன பே பண்ணுறாங்க? சேலரியும் கிடைக்கிது, கமிஷனும் கிடைக்கும். பட் ரெமிசருக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தோம்? ஒன்லி கமிஷன். ஆத்தரைஸ் கிளர்க்காக இருந்தால் இவருக்கு சேலரி ப்ளஸ் கமிஷன். ஸோ திஸ் பர்சன் இஸ் நோன் அஸ் ஆத்தரைஸ்ட் கிளர்க்ஸ். The next topic is gambling. I think you all know about gambling. Gambling means சூதாட்டம். So there is no reasoning involved in gambling. எந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரீசனுமே நம்ம கேம்பிளிங்கில் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இட் ஹேப்பன்ஸ் ஆக்சிடென்ட்லி. இப்போது நம்ம ஒரு ரிங்கே ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது எங்கே போய் ஸ்ட்ரக் ஆகுதுன்றது நமக்கு தெரியாது. ஆக்சிடென்ட்லி இட் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ இட் இஸ் இட் நோ ரீசனிங் இஸ் இன்வால்வ்ட் இன் கேம்பிளிங். அண்ட் த செகண்ட் ஒன் இஸ் இட் ஆக்சென்ச்சுவேட்ஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன் இன் ப்ரைஸ் and it is unethical and illegal. Illegal, you all know. Gambling means it is a illegal process. It is not permitted by our government. And the rest is, that is லாஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த லாஸை நம்ம ஏற்றுக்கிட்டு தான் வேணும், அக்செப்ட் பண்ணணும். ஏன்னா அது நம்மளுடைய கவனக்குறைவாலன்னு சொல்லலாம். அப்படி இல்லைன்னா கண்மூடித்தனமாக நம்ம அதை நம்புகிறோம். அதனால தான் அந்த லாஸ் நடந்துச்சு. ஸோ தட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் செகண்ட் பாயிண்ட். இட் ஆக்சென்ச்சுவேட்ஸ் fluctuation in price and it is unethical. The third one is it does not perform any economic function. Already you know the meaning for economic function. Economic, you know, economic activities, that is earning money. So this gambling, we can't say it gives the economic function.
Yes, the next one is speculation. This also already you have learned. Just for speculation alone, I gave the meaning. That is, it involves trading of financial instruments. It is shares, debentures or bonds. But the risk is very high. So, involving high risk. Although the risk is high, we have to expect something. So, in expectation, what we are expecting? High returns. That is income. எவ்வளோதான் ரிஸ்க்கான பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் ட்ரேடிங் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் இங்கே ரிஸ்க்கான பிஸ்னஸ். ஸோ அந்த பிஸ்னஸ் நம்ம பண்ணால் கூட நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அந்த பிஸ்னஸை பண்ணுறோம்? ஹை இன்கம் வரணும் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷனில் இந்த பிஸ்னஸை பண்ணுறோம். ஸோ தட் பர்சன் இஸ் நோன் அஸ் ஸ்பெக்குலேட்டர் அண்ட் தட் ப்ராசஸ் இஸ் நோன் அஸ் ஸ்பெக்குலேஷன். ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி த டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெக்குலேட்டர். இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுற பர்சன்ஸ், அதாவது ஹை ரிஸ்க் இருந்தால் கூட இன்கம் எக்ஸ்பெக்டேஷனில் ட்ரேடிங் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பண்ணுற பர்சன்ஸு நிறைய நேம்ஸ் இருக்குது. தே ஆர் கம்பேர்ட் வித் அனிமல் நேம்ஸ். அந்த பர்சன்ஸை அனிமல் நேம்ஸோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க, அதாவது அனிமல் ஆக்டிவிட்டீஸோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. தெர் ஆர் மெனி பர்சன்ஸ் இன் த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், பட் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் ஒன்லி 4 persons. ஸோ த ஃபஸ்ட் பர்சன் இஸ் புல். See, near bull, why I am given as but O means it is a short form. For next person is bear. For that person also the starting name is B, and for bull also the starting name is B. So I have given as BU for bull, and team is in the first line you can see Tejiwala. The other name of bull is Tejiwala. So I have given T. So if bull comes, Tejiwala should come in your mind. So but what is O means? The bull is said to be an optimistic speculator, that is positive speculator. So for that purpose I have given O. In short, for bull you can keep in mind as but O. That is BU stands for bull and T stands for Tejiwala, his another name, and O is optimistic speculator. Yes, now we learn about bull. The first point is a bull or Tejiwala, he is an operator. Okay, that is, he is doing work in stock exchange. He expects a rise in price of securities in the future. So what he is expecting? He wants to rise the price of securities, not now, in the future. So that type of person is this bull. And in anticipation of price rise, he makes purchase of shares at present and other securities also, with the intention to sell at higher price in future. Okay, wait, I will explain. So இவரோட ஒர்க் என்ன? இப்போ ப்ரைஸ் ரைஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு? பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாரு. என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாரு? ஷேர்ஸ் அண்ட் அதர் செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாரு. இப்போ ப்ரெசண்ட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு அவரோட இன்டென்ஷன் என்னவாக இருக்குது? அதை ஃப்யூச்சரில் சேல் பண்ணணும். அப்போ ப்ரைஸ் ஃப்யூச்சரில் எப்படி இருக்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு? ஹையாக இருக்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு. அதுதான் செகண்ட் பாயிண்ட்டோட மீனிங். எஸ், நெக்ஸ்ட் த தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் he is called bull because just like a bull he tends to throw his victim up in the air. So the bull speculator stimulates the price to rise. That is, the bull speculator is compared to the animal bull. புல்னாலே காளை தான். அந்த காளை என்ன பண்ணும்? நம்மளோட எனிமி யாராவது வந்தாங்க அப்படின்னா அதோட கொம்பால் அந்த எனிமியை குத்தி இப்படி தூக்கி வீசி போட்டுடும். ஸோ அதே மாதிரி இந்த புல் டைப் ஆஃப் ஸ்பெக்குலேட்டரும் ஒரு ஷேர் கிடச்சதுன்னா அதோட ப்ரைஸ், அந்த ஷேரை எடுத்துகிட்டு அதோட ப்ரைஸை ஹையாக ரைஸ் பண்ணி அனுப்பணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு பர்சன். ஸோ திஸ் பர்சன் இஸ் கம்பேர்ட் டு புல், த அனிமல் புல், and this person is said as an optimistic speculator. That is, he is rising the price, so it is said in a positive manner. So optimistic speculator. So only I remind you to keep it as but O. BU means bull, T stands for Tejiwala, and O stands for optimistic speculator. The next type of speculator is bear. Bear, you all know it is Karadi. Yes, here the other name for bear speculator is Mandiwala. So a bear or Mandiwala speculator expects prices to fall in future. What we learnt in bull, he wants to rise the price in future. But this bear speculator, he wants to make the prices fall in future. Yes. So
He sells securities with a view to purchase them at low price in future. ஹீன்றது யார்? புல் ஸ்பெகுலேட்டர். அவர் என்ன பண்ணுறாரு? இப்போதைக்கு அவர்கிட்ட இருக்க செக்யூரிட்டிஸை சேல் பண்ணுறாரு. எண்ணத்தோட சேல் பண்ணுறாரு? ஃப்யூச்சரில் லோயர் ப்ரைஸஸில் இவரே அதை வாங்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் சேல் பண்ணுறாரு. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆல்சோ கிவ்ஸ் த சேம் மீனிங். எ பியர் டஸ் நாட் ஹாவ் செக்யூரிட்டிஸ் அட் ப்ரெசன்ட் but sells them at higher price in anticipation that he will supply them by purchasing at lower price in future. That is, அவர்கிட்ட ஷேர்ஸ் இல்லைனா கூட தாங்கிட்ட இருக்கிறதா நினச்சி அந்த ஷேர்ஸை நம்ம இப்போ சேல் பண்ணினா தான் பின்னாடி நம்ம அந்த ஷேரை லோயர் ப்ரைஸில் வாங்க முடியும் அப்படின்ற அளவுக்கு அதில் ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கிற ஒரு பர்சன். ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் கிவ்ஸ் த சேம் மீனிங். Next, a bear usually presses its victim down to ground. Similarly, the bear speculator tends to force down the prices of securities. Now, the bear speculator is compared with the animal. Bearன்றது கரடி. அது ஒரு மனிதனை பார்த்த உடனே என்ன பண்ணும்? பலார்னு ஒரு அடி கொடுக்கும். நம்ம எல்லோரும் உடனே கீழே விழுந்துரும். ஸோ அதே மாதிரி இந்த பியர் ஸ்பெக்குலேட்டரும் ப்ரைஸஸை சடனாக ஃப்யூச்சரில் ஃபால் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு பர்சன். ஸோ திஸ் பர்சன் இஸ் கால்ட் அஸ் பியர் ஸ்பெக்குலேட்டர். அண்ட் ஹியர் த பியர் ஸ்பெக்குலேட்டர் இஸ் செட் டு பி pessimistic speculator. Bear is there is a spelling mistake, children. I have given as ID, it is IS. It is a pessimistic speculator, that is negative, because he is going to make the prices fall. So he is said to be a negative speculator, and that's why he is called as pessimistic speculator. Children, in this bear speculator you can't learn the full paragraph, so it's better you learn the first 2 points and then the last point. That is, a bear is a pessimistic speculator. These 3 points are enough. The next type of speculator is stag. Stag means he is a cautious speculator in stock exchange. Stag means man, kalaiman. So this person is said to be very cautious, that is முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்கிற ஒரு person. So he is a cautious speculator in stock exchange, and he applies for shares in new companies and expects to sell them at a premium and gets allotment. So what is this person doing? அவர் ஷேர்ஸை நியூ கம்பெனிஸில் வாங்கி அது ப்ரீமியம் வச்சு சேல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு பர்சன். நியூ ஒரு கம்பெனியில் ஷேர் வாங்கும் போது இவருக்கு ஷேர் அலாட் ஆயிடுச்சு, அதாவது இவருக்கு ஷேரை ஒதுக்கீடு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாலே உடனே அந்த ஷேர்ஸை எப்படி சேல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு? ப்ரீமியம், அதாவது எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் வச்சு சேல் பண்ணுறது, அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை ப்ரீமியம். ஸோ அலாட் ஆயிடுச்சு, ஒதுக்கிட்டாங்க, நமக்கு இவ்வளோ ஷேர்ஸ் ஒதுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே உடனே அந்த ஷேர்ஸை ப்ரீமியமில் சேல் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒரு பர்சன். ஸோ he selects those companies whose shares are in more demand and likely to carry a premium. ஸோ இவர் எந்த கம்பெனிஸை செலக்ட் பண்ணுறாரு? எந்த கம்பெனியில் ஷேர் வாங்கினா நம்ம ப்ரீமியம் வச்சு சேல் பண்ண முடியும், அந்த அளவுக்கு ப்ரைஸஸ் இருக்குன்ற கம்பெனியோட ஷேர்ஸை தான் வாங்க நினைக்கிறார். அண்ட் தென் he sells the shares before being called to pay the allotment money. அலாட்மெண்ட் மணிலே இவருக்கு ஷேர்ஸ் ஒதுக்கீடு பண்ணிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். ஷேர்ஸ் ஒதுக்கீடு பண்ண உடனே அந்த ஷேரை ப்ரீமியமில் சேல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரே தவிர இவர் ஒதுக்கீடு பண்ணதுக்கான மணி, அலாட்மெண்ட் மணியை பே பண்ணணும். அது பே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இவர் ஷேர்ஸை உடனே சேல் பண்ணி நமக்கு ப்ரீமியம் அமௌண்ட், எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் வரணும்னு நினைக்கிற ஒரு பர்சன். ஸோ he is called as a premium hunter. Stag is called as a premium hunter. So the next type of speculator in the stock exchange is lame duck. That is, duck you all know, vaathu. Lame duck means mudavaathu, எதுக்குமே உதவாத ஒரு person. So when a bear find it difficult to fulfill his commitment, he is said to be struggling like a lame duck. ஸோ யார் இங்கே லேம் டக்குன்னு சொல்கிறோம்? பியர் ஸ்பெக்குலேட்டர் இதில் என்டர் ஆகிறார். பியர் வந்து ஃப்யூச்சரில் ப்ரைஸ் கம்மியாகணும்னு நினச்சி இப்போ இருக்கிற ஷேர், இப்போ இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி இருக்குங்கிற ஒரு அசம்ஷன்லேயே அதை சேல் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒரு பர்சன். ஸோ அப்படியாப்பட்ட அந்த பியர் பர்சன் அவர் நினச்ச கமிட்மெண்ட், அவரோட ஒர்க்கை முடிக்க முடியல அப்படின்னா அந்த டைமில் அவர் யாராக மாறிடுறாரு? லேம் டக்காக மாறிடுறார். ஸோ எ பியர் ஸ்பெக்குலேட்டர் கான்ட்ராக்ட்ஸ் டு எ செக்யூரிட்டிஸ் அட் எ லேட்டர் டேட். இப்போ இல்லைனா கூட லேட்டரில் அவர் டெலிவரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறார். அதே தான், பியர் பர்சன் மாதிரியே தான்.
அவர்கிட்ட ஷேர் இல்லை, ஆனால் ஃப்யூச்சரில் அது கம்மியான ப்ரைஸில் வாங்கணும்னு நினச்சார்ல, அதே தான். எ பியர் ஸ்பெக்குலேட்டர் கான்ட்ராக்ட்ஸ் டு செக்யூரிட்டிஸ் அட் லேட்டர் டேட். இப்போது அவர்கிட்ட இல்லைனா கூட ஃப்யூச்சரில் நான் கம்மியான ப்ரைஸில் சேல் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிற பர்சன். ஸோ அந்த அப்பாயிண்டட் டைம் ஹீ இஸ் நாட் ஏபிள் டு கெட் த செக்யூரிட்டிஸ் as the holders are not willing to take part with them. இவர் ஃப்யூச்சரில் நான் வந்து லோயர் ப்ரைஸில் வாங்கணுன்னு தான் இப்போ ஷேர் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி இருக்கிறதா ஒரு அசம்ஷனில் சேல் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒரு பர்சன். ஸோ இப்படி நினைக்கிறதுனால இவர்கிட்ட யாருமே ஷேர்ஸை சேல் பண்ணுறதுக்கு முன் வரதில்லை, ஷேர்ஸை கொடுக்கறதில்ல. ஸோ இன் சச் சிச்சுவேஷன் ஹீ ஃபீல் கன்சர்ன்ட். ஸோ என்ன ஆகிடுவார், இவர் ரொம்ப அப்செட் ஆகிற ஒரு பர்சன். ஸோ மோர் ஓவர் த பையர் இஸ் நாட் வில்லிங் டு கேரி ஓவர் த டிரான்சாக்ஷன்ஸ். இப்படிப்பட்ட பர்சன்ட்டு யாராவது ஷேரை வாங்க நினைப்பாங்களா? அதனால் பையர்ஸும் என்ன பண்ணுறதில்ல, இவர்கிட்ட டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இல்லை. அதனால் இந்த ஸ்பெக்குலேட்டர் லாஸ்ட்டில் என்னவாயிடுறாரு, லேம் டக் ஆகிடுறாரு. சில்ட்ரன், we learnt 4 types of speculators: bull, bear, stag and lame duck. Out of these 4, very confirm question is there. You will get 1 3-mark question from these 4 type of speculators. Yes, in today's class we learnt about the non-members of stock exchange, that is the authorized clerks and remissor, and then we learnt about gambling, then what is speculation, and then types of speculators also we learnt. 4 speculators we learnt. Very 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 important question. You must learn all the 4 types of speculators. At least you learn their name and what is their work alone. At least 2 to 3 points is necessary. So learn 2 to 3 points from this types of speculator. The rest will continue in the next class. Thank you children.